Salve, salve pessoal, tranquilidade, aqui é o Marcos em mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. E hoje eu estou aqui novamente com a minha placa, minha amiga de gravar vídeos aqui. E eu extraí esse conteúdo daquele fichário que eu mostrei no vídeo passado, né? Que é o fichário onde tem as informações de quando eu fui estudar inglês na Abbott College em Dublin. E eu trouxe agora mais uma partezinha, mais alguma coisa que ainda faz parte da minha primeira aula de inglês com o professor Paul. Eu trouxe aqui, eu posso chamar isso de useful language. Eu tenho aqui algumas partes de informação. Por exemplo, no inglês do dia a dia, quando nós estamos conversando, a gente usa muito essas palavras aqui. Todas elas têm o mesmo sentido aqui nesse contexto. Eu vou falar aqui em inglês, depois em português. Kind, type, sort, style. E do outro lado eu tenho food, music, book. E em português isso seria assim: kind é tipo, type é tipo, sort é tipo, style é estilo. Então, e do outro lado aqui em vermelho, food é comida, music, música e book, livro. Se eu estou numa conversa com alguém, estou falando assim sobre o tipo de comida que eu gosto, o tipo of é de música que eu gosto, o tipo de livro que eu gosto, eu posso usar dessa forma aqui. Normalmente as pessoas acabam utilizando kind of. Por exemplo, kind of music that I like, kind of food that I like, kind of book that I like. Mas a gente vai usando, e aí chega uma hora que começa a ficar meio batido, meio comum. E aí a gente tem essas outras palavras para ajudar. É a mesma coisa em português. Eu posso falar o tipo de música que eu gosto, o estilo de música que eu gosto, o gênero de música que eu gosto, o tipo de comida que eu gosto, o estilo de comida que eu gosto. Para dar essa variada, né? Quando a gente consegue incrementar um pouco o nosso vocabulário, a gente mostra mais conhecimento da língua. Então hoje eu trouxe isso aqui para explicar. Então recapitulando, kind of é o mais comum. Por exemplo, uma conversa, se eu colocar aqui what na frente, né? What é que. Então eu posso perguntar what kind of food do you like? Depois eu falo sobre o dúvidas. What kind of music do you like? What kind of book do you like? Que tipo de música você gosta? Que tipo de música você... Que tipo de comida você gosta? Que tipo de música você gosta? Que tipo de livro você gosta? Posso usar também type, tem o mesmo sentido, mas eu estou usando assim um range, né? Um leque maior aqui no meu vocabulário. What type of music do you like? What type of food do you like? What type of book do you like? What sort of? What style of? Ok? Para mostrar mais conhecimento da língua. Aprendi lá com meu professor em Dublin, muito útil. E quando você está conversando com alguém que domina o idioma, pode ser um estrangeiro ou um nativo, ele vai, opa, sabe? Já dá essa diferença. É como eu falo assim, chega lá numa lanchonete e fala assim, quero esse lanche. O atendente vai entender. Posso também perguntar, você tem esse lanche? Já mostro um pouco mais de conhecimento da língua. Ou senão, gostaria de saber se você tem esse lanche, sabe? Então, jeitos diferentes de falar a mesma coisa pode servir em situações diferentes para mostrar que vocês têm conhecimento da língua, que são mais educados, mais polidos e assim por diante. Estou falando aqui há 4 minutos em português e agora eu vou apertar o botão que muda magicamente a minha voz para inglês. Hello good fellas, this is Marcus one more time in another video, and I am here in this night. It's really hot, I am wet in here, I'm dropping out. It's summer here in Brazil, December, almost Christmas, and I'm here recording my personal projects, okay? And I started this video as usual talking in Portuguese because I know everybody knows that I started a many time ago because a friend of mine told me it would be pretty much easier and fine and polite to talk in Portuguese even just a little bit to show to Brazilian people that are following me and don't speak any English to try understand or to engage or at least to keep some attention about my
personal side project, okay? And then I showed my whiteboard and I told that I took more pieces of information from my notebook, the notebook that I learned, that I used many times while I was doing my exchange program in Dublin. And then I told that I took one more piece from my first class with Paul. Thanks, Paul. And I would like to share with you this information. It's not a complex grammar rule, not something that will change your English forever, but just some piece of information that I think it might be helpful in some way, okay? And I will show it, I will talk. I have here kind, type, sort, and style, and all of them have the same meaning. And I have here in the center the preposition of, and then I have here some words: food, music, and book. I was talking that I may use kind, type, sort, and style to show that I have a wide range of vocabulary that I may use different words in different ways to show that I'm polite, to show that I detain many information about the language that I'm talking about, that I'm using to do my communication. And I may use like that, for example, kind of music, kind of food, kind of book, type of food, type of music, type of book, sort of food, sort of music, sort of book, style of food, style of music, style of book, to refer exactly the same thing, exactly the same point of view, the same subject, but in a different way. It's the same thing. I may use just kind, but by the time you will use in that kind of, one day you will realize that you are missing to explain, to make yourself understandable in a different way. You will feel that. It doesn't matter if it will happen right now or after 10 years, but one day talking English, learning English, understanding more English, you will feel that you are missing to have more information, more vocabulary, different way to talk in English. I felt that, and for this reason I use a lot of this information. For example, when I'm having some conversation, a small chat, something like that with someone, I may use this structure, these words. For example, I may ask like, what kind of food do you like? What type of music do you like? What sort of book do you prefer? What style of food do you enjoy more? Okay? To have more communication, to show that you have a wide variety of vocabulary, of words, of phrases, of prepositions, okay? You don't really, I will assure that you don't need, I said, I will repeat right now, you don't need to have a massive, a really dense and complicated way to remember, to recover about grammar rules and that stuff so hard to keep in mind. You just need to have fun, like a child, while he's learning by herself, by himself, with parents, just having fun, easy way, okay? I shall say that it works for me. It have been helping me for many months, and I'm quite sure that I can do myself really understandable. And perhaps if you take the information that I took while I was doing my exchange program with my teachers over there in Europe, I think that probably you will improve your own English as well. And this video is over because the time is finished, and I'm going to introduce myself because perhaps you don't know me. Perhaps this video is the first one that you over there are watching, so for this reason I will do that right now. It's a pleasure to meet you. My name is Marcus and I'm a Brazilian guy from Sao Paulo. I'm 37 years old and I'm here every single night, sometimes single day, sometimes in the afternoon, not so frequently. And I'm here trying to find out a new way to improve my own English as a second language, ESL. And I really hope to see you in the future, my fellas. Bye. See you tomorrow.